Сегодня мы говорим о прошедшем времени в русском языке. We are going to talk about past simple in Russian. На самом деле это легко, это легче, чем настоящее время. In fact, it's even easier than present simple. In present simple you have to conjugate all the time. Я делаю, ты делаешь, мы делаем. So confusing and so complicated. But now you can enjoy past simple. Past simple is really easy. So what you have to do is to take the base of the word and add the endings. Let's take an example. Играть. I take игра plus l, la or lo and the plural. Plural is ли. Я играла. Он играл. Привидение. Привидение is the ghost. Привидение играла. Они играли. Plural. Мы играли. Okay, I want to say I did. So what I should do? Я делала. Он делал. Оно делало. Мы делали. And you'll have this. Делал for masculine. Он делал. Я делал. Я, if I am a boy, then I say я делал. And then if, for example, I'm the neuter, we say оно делало. So remember, we don't pronounce o as o when it is not stressed. Then you just hear делала, оно делало. Or I say я, feminine, делала. So a bit confusing, yes, really. When we say делало and делала, they sound very similar. But then if you see what is the noun, what noun comes before, so then you will understand the situation. If I say я делала or она делала, it's clear that it's feminine. Я делала домашнее задание. But then if, for example, we say оно делало свою работу. Оно, привидение, делало домашнее задание. But I don't say делало. I say привидение делало домашнее задание because O is not stressed. That's clear. So please, now I'll give you some examples of verbs, so the infinitive of verbs, and you will write down the past forms of them. Okay, and then you'll check again on the screen as usual. We'll do it together. We'll check it together with you. So the examples are курить, готовить, покупать, плакать, встречать, продолжать. So think now and write down the past forms of these words, and then we'll check. Let's check the words now. Курить. Курил, курила, курило, курили. Next. Готовить. Готовил, готовила, готовила, готовили. Покупать. Покупал, покупала, покупала, покупали. Next. Плакать. Он плакал. Она плакала. Оно плакало. Они плакали. Продолжать. Он продолжал. Я продолжала. Оно, привидение, продолжало. Мы продолжали. And встречать. Он встречал. Я встречала. Оно, привидение, встречало. Вы встречали. I hope I answered your questions about this topic about past simple. Okay? See you next time with my grammar. Пока!